హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం పోకో M2 ఫోన్ని అన్బాక్స్ చేద్దాం. మనకి ఏ ప్రైస్కి వచ్చిందంటే 6,999. Poco C3, సారీ M2 కాదు, C3, Poco C3. యాక్చువల్లీ ఫోన్స్ నేనేమో ఆర్డర్ పెట్టలే, నాకు ఏంటో కూడా మోడల్స్ తెలియదు అనమాట. ఫీచర్ చూసారు కదా గైస్, MediaTek Helio G35 ప్రాసెసర్, 13 మెగాపిక్సెల్, ట్రిపుల్ ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్, 5000 mAh బ్యాటరీ, హ్యూజ్ బ్యాటరీ, 4GB RAM, 64GB వేరియంట్ మోడల్ అనమాట. మ్యాట్ బ్లాక్. ఓకే, అన్బాక్స్ చేద్దాం. చాలా #1 క్వాలిటీ స్మార్ట్ ఫోన్ బ్రాండ్ అంటే పోకో. చూద్దాం. ఫోన్ చూద్దాం గైస్, పక్కన పెడదాం. ఫస్ట్ కంటెంట్స్ సిమ్ ఎలక్ట్రిక్ పిన్, పౌచ్ లేదా మాన్యువల్ గైస్, మాన్యువల్ 2 స్లిమ్ స్లాట్స్, ఒక మైక్రో SD కార్డ్ పెట్టుకోవచ్చు. చార్జర్ ఇది చార్జర్ ఒక్కసారి ఓకే, చార్జర్ అయితే ఇచ్చాడు అంతా. ఇక్కడ రాయల్ యాంప్స్, కేబుల్ వైర్ ఇచ్చినాడు. USB కేబుల్ అనమాట. ఓకే, ఫోన్ చూద్దాం ఎట్లా ఉందో. బాక్స్, అబ్బా చాలా బాగుంది. కలర్ సూపర్ ఉంది అసలు. మ్యాటీ బ్లాక్ అంట, చాలా అలా ప్లాస్టిక్ బాడీయే కానీ బట్ ఇట్స్ లుక్ లైక్ ప్రీమియం అనమాట. చాలా ఎక్సలెంట్ ఉంది గైస్, చాలా ఎక్సలెంట్ ఫోన్. బడ్జెట్లో బెస్ట్ ఫోన్ అనుకుంటున్నా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓకే. అండ్ ఫైనల్లీ, మీరు కానీ ఈ వీడియో మీకు కానీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్కి, అండ్ షేర్ చేయండి. ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్. బాయ్.